Jina yake katikati ni Mavo. Mavo we bought gifts. No, it's fine. We were like, oh my god, but you need to visit. Okay, basha hapo. What's up, guys? Hi, welcome back to Beyond the Pulpit podcast. This is episode 10. My name is Tracy and your host as usual. Karibuni sana to a very fresh episode. Today's guest is interesting. All I can say about today's guest or today's episode is second time's a charm. Second time is definitely a charm because there's a story behind today's episode, but we are going to tell you badai. I have my co-host as usual. Hi. How are you? I'm good. Karibu tena. Hey, karibu kidogo unajua tukiintroduce guest yeah. Karibu tena. Don't feel at home. Do not feel at home. You are already home, please. So I think by now you've already seen our guest is Marvin Esonga. There you go. It's Unajua jina zangu. It's the second time. Ni venye hata hata nimesahau. Kokoyo. Wapolin. Wapolin. Marvin Esonga Wapolin. Kokoyo. Okoyo. Kokoyo. Okay. So our guest today is Marvin Esonga Kokoyo. There you go. He's a pastor. He's what I introduced, but this is the second time we are doing this with him. Yeah. What did you call me? Having a podcast is not easy. We thought it was because a lot of things go wrong. Can go wrong. They do not go wrong, but can go wrong. So before we even get into Marvin's story, to record an entire episode with Marvin, then guess what? We lost audio. Okay, we did not lose audio, but our audio was corrupt. Trash. It was trash. And you see, we are committed. Microphone ilizimika. Microphone yake then haikuwa on. Hata yangu. And we are very committed to giving you good quality nini. So we had to niko hapo kwa committed. We are committed. We are committed. Atungekuwa tumekuita tena, sio? Endelea. He's strongly disagreeing. But because we're committed to having quality content for you guys, we had to call him again, and he has come. He has availed himself, which is not kawaida. He's makofi kwake. Okay, audience wapige makofi. Yay! Asante wasikilizaji. Tukiwa primary tukao tunaambiwa ubariki. Unachukua makofi. No, we are not doing that. No. But anyway, thanks sana. Tunajua umechoka, umekuja hapa, the first thing umesema ni nimechoka. But thanks for being here. Hata sisi tumechoka. Najua. Yeah. But I'm looking forward to the next 7 hours of us interviewing you. Are you ready? Take 2. Acha ni maintain kukua Mavo, so Mavo let's say I'm ready, then itakuwa na Okay, I think now against myself. You can go ahead and introduce yourself. I introduce myself. Na unajua ukumbuke tuko na mimi nakumbuka Kenya ulikuwa unasema the other time you were so kipeana story ya this time, and then they contradict. I'll be like, you stop. No, I can give you timelines. It was this and this. I remember. So be careful what you say. I might just stop you on your track. Tunajua tutajua kama ulikuwa umetudanganya the other time. First and foremost, yani, for those of us who are tuning in, harassment is actually constitutionally a wrong thing. Yeah. Who is harassing you? Mtoto ulikuwa unasema jina yako. Who is harassing you? One of the things that I usually tell guys is ukitaka tu kujua nani ajoga kwa room, na tuseme watu wajaoga, ule mtu atakuangalia vi serious ni yeye. Unachosema? Wewe mbona unajishuku umeniharas? Nani? Tuendelee na podcast ama okay, introduce podcast ni yetu. Nilikuwa at constitutionally haiko agreeable for mtu kukuwa harass. Cheki. Ninasema tu. Tuambie jina yako. Tuendelee. Nini tunaanza podcast mama? Yeah, si ndio?
right? Mavo kona siasa, hata last time alikuwa na siasa. Aya. My name is Mavo. Marvin Esonga Kokoyo, as you've heard. But mostly na prefer kuitwa tu Mavo. Wale wanataka nikwe serious wanasema Pastor Marvin. I'm a Pastor Mavo. So that's what I do. I'm a youth pastor at Ridgeways Baptist Church. Very lovely place. Naita the usual gospel place. Hapo Jesus anateremkanga kama kitu kingine ya. So if not visited there, hapo atumani come on hapa. Sasa mnafila yuko anakuanga Ridgeways. Hapo kwa youth sanctuary. So kama kuna siku ushaitembea tu kasikia tu nasikia tu upweke. Ako Ridgeways. Chapie. kudungia tu Direct line. Achile huyo msee. Direct line. Achile huyo msee aka. Kama Jesus they need you. Show up. Unajua ya needs you at Uber nini anatokelezea tu. Anyway, so that's Ridgeways Baptist Church, along Kiambu Roads. Definitely come there. It's a good place. So that's what I do. I have a family. I'm married. Wife is called Pauline. Not you are Willie, believe it or not. Pazel na Tehila. What do you mean by believe it or not? You're old. No, kuna watu nikisema hivyo hawaamini. Hawaamini wewe ni baba ya mtu. Baba ya watu. Wanaamini nini? You don't have kids? Nakaa tu atika Arif. Nani yao? Jabaration. Nani yao? No, I mean, we need a sit down with them. Unajua nyinyi mnaongea na history. Hiyo ndo uzuri ya. Unajua kuna msee anakunyanga movie. Tunapashwa kwa episode yetu. Yeah, ndio hiyo. Ukienda kuona watch movie at 40 minutes hawezi ongea story at the 10th minute. Nyinyi sasa at least mko na insight at the 10th minute. Okay. Kuna mtu akinimita at 40 minutes anashindwa 50 minutes anashindwa hii movie kumbe labda at you don't look like no. So anyway, so that, kwanza akona oldest ako how old? The first born is how old? Sindio old enough. Tunataka kupima miaka yako ndio tujue kama tuamini. Kana pale ya nyama nini. So tunataka kupimaje miaka. Cut. Wewe jua tu ako old. Anaweza ongea English. Old enough. Yenu msemaji. Anaweza ako on fire. Anaweza construct sentences. Subject verb object observed. Hivyo. Yeah, anajua vitenzi vya sheria visisitizi. Unakumbuka idiomatic expressions by expressions? Idiomatic idioms zilikuwa gani Tresian? Lo. Masalale. Ameanguka tifu. Hiyo. Those are not the ones. Foodie. Sasa lo masalale hiyo ni idiomatic expression. Lo. Wewe una film express. Ndio. Sasa mnacheka kwa. Anyways, so other than that I also serve with a ministry called Kuza. Kuza app, the only Kenyan devotional app that exists by Kenyans for Kenyans. He's also a podcaster. Currently hitting it in Uganda, Rwanda, tumefika, my radio stations kadhaa. You can check us out there. So that's what I do. I write for Kuza, blogging and all those things, but also I get to graciously host the Kuza podcast. So kama ushaikwa kwa radio kasikia sauti nani kama unasema ucheliana sound kama James says juka pal radio get radio flan you can go so it's you. Me, you're not confused. So by the way check us out www.kuza.com, place to go. Take a link kwa description. Amesema mbio www.kuzaapp.com. No, but that's how you need to say it, right? Like, can we move on? I think you know beyond the podcast, beyond the pulpit podcast.com. Hii kishenge kwa nini? Tengeneza website. By the way, we will need a website. Inafaa. I'm looking at the team. We need a website. Team wamesha agree. Agreements. Good. That's how we work here. Serikali ya kusema na kutenda. Unlike nini ngine zinasema about me? Government. Nothing. Nimesema kila kitu. Kwa cancel wewe. Tumalize basi. Who is Mavo besides being a father? Or what does Mavo do besides being a dad, a husband, a reverend? What do you do? What do I do? So other than writing and all those things. Yeah. If I'm not filming podcasts, if I'm not podcasting, if I'm not probably sitting by myself. I like just being by myself. I enjoy the company of people, meaningful company. So you really enjoy being here? This is really meaningful company. Okay. Thank you. So you really do enjoy being here? Thank you, Marvin. Nani akona tissue kuna mtu anataka kwenda kulia. Cake. Si maintain tu. Tuko tu hapa. We are here for you. Okay. We're here for her. Don't get emotional. Stop.
Atalia. Yeah. Hey, Na push. Mkono fala. Anyways, yeah, so I like being by myself, but I enjoy company of people. I probably will be listening to music. I like different genres of music, so yeah, if I'm not listening to music, you know, I enjoy reading. I enjoy playing my guitar quietly. But do you write songs? Your own songs? I have written, never gone. I've never put them outside there, but yeah, I Why? know because Hujamini? I love hizo ni maisha sasa inafaa pia mimi grow. But need you are a therapy. really I good need guitarist. therapy, right? Really Yeah, good. I do. Yeah. Thanks a lot, man. Sasa wewe ndo unataka nilie. Acha mambo mingi. Hata yako kulia na kama sijali hata wewe sasa. Now that nakaisha Kila mtu pita hiyo anataka nimepita charge. hapa. It's coming, man. It's coming. But Okay. in the event you come, I'm here for you. Wewe zinaekwa pale. Zishaletwa karibu. Okay. Fantastic. Yeah, so I pretty much I think that's yeah, cycling. I do enjoy cycling. I enjoy jogging, running and just keeping fit. Football. Yeah, and I don't mind just driving and just seeing and coming back. Nature. Yeah, I enjoy, yes. Kumbe uko na mafuta ya pesa. Pesa ya mafuta. Mafuta ya pesa. Mafuta ya pesa ni unajua pia ni poa. It's same thing. Same. Not same, but ni poa. Same thing. Mafuta ya pesa. Moving on. Yeah. So Mavo, because this is your second time on this set, we know Director wa hii stuff by there, and I hope ameniandikia check, right? producer, Director, whoever that person is, whoever you are. message imemfikia. Yeah, so ifikie director. Umetuma nini? Nina need by the way ni jengo. Tuko na namba ya BTP, tuko na Second email. Time, na unajua hiyo useme ati second time running. Ndio kwanza take run. Anyway, sawa. Mavo. Tuendelee. Mavo. Nimenyamaza. Kuna kiti mpya. Hodari Fabri. Mavo, you're not kind. Tutoke hapo mbio sana. Hey. As you can So, see, you know how we do it. So Yeah. you already know how we do it. No. Remind me. We are getting to know you Okay, in ministry. yeah, So yeah. briefly tell us how you grew up and how you got into ministry. I grew up. All right. So I am a third born in a family of 5. We get the joy of having just one sister. Tunampenda sana. Kama utaochi staff Vivi by the way unajua number 1 fan always and ever, right? Fantastic. She's called Vivian. Big brother anaitwa Kevo. Second born sister Vivian, mimi naitwa Marvin. Bila ananifuata anaitwa Calvin, alafu last born ni Gavin. Hey. There you go. Like that, right? So Marvin, Calvin, Kevin, Vivian, Gavin. Marvin, Calvin, Gavin. That's the family. So I am the middle born, right? Survivor. Nilizaliwa Pumwani, maternity. My first 6 years nilikuwa Kariobangi, hapo hivyo Kiamaiko, that's where I grew up. Then tukakuja KBL, my dad alikuwa anafanya job KBL. Tukaishi kwa hizo where Garden City is now sitting, those were company houses EABL. So hapo ndo niligrow most of my life until form 1. Tukahama nikaenda Lakisama. At class 6, that's when I got born again. And the Ministry of Some Missionaries walikuwa hapo Ruaraka Baptist. Ruaraka Baptist ni ile church nilikuwa na fellowship kitambo, where I served as youth pastor to begin with, intermission probably kwa mbele. So yeah, then tukamove Lakisama, then Lakisama nikatoka nikaenda mission field, nikatoka then nikarudi Nairobi and all those things. So growing up, so ilikuwa basically hiyo, mostly along Thika Road hapo KBL. Playing football match, you know, in school maisa kidogo pale Kariobangi hivi hapo kidogo. High school ilikuwa Isli High School, mimi sikuenda Alliance. You know, need ya Alliance imetoka ama ni juu ya I would be a liar. Unajua tuko na you'd be a liar. Yeah. amkumpea Oh man, unajua nasikia jua ina rotate with different. Ina perfect. Ndio maana ina Yeah, affect. ni hata mimi na feel too. It's Yeah, so but hiyo ndio ilikuwa bringing yangu, so imekuwa interesting. Lions. Still niko hapo bado. Moving on. Yeah, so class 8 tukamaliza nikaenda Isli High School. Tukamaliza, I didn't get to do what I want to do immediately. So no, I didn't. What's that? What I mean, if all went well back in the day immediately after high school, I would have gone to do mass media communication, things like that. That's what I've always wanted to do. Like probably if I didn't go to ministry, I think if all would have happened, I would have been
a voice that you are very familiar with behind the airwaves. Yeah, najua hiyo ingetokea so True. that's what I wanted to do. So that already happened. So went for some discipleship training. Ya kwanza nilifanya Deliverance Church moja, courtesy of a friend of mine. Deliverance Church moja. Sammy Willis Mwamu, kama utaiona kitu kwa mtandao ujue huyo ni mention. So he was a friend of mine in high school, so akaniambia church wanakuanga na form for believers program nini, so nika join. Hiyo ka kill my time hiyo mwaka ya kwanza juu siku ingia. It was an entire 8 months. January to August. Results za form 4 bado hazijatokea. Unajua zetu zilikuwa zilikuwa zinakuja February. Ulimaliza form 4 mwaka gani? Nilimaliza form 4. So after nilimaliza form 4 ana hepa tutakushika tu. No. Is the issue the mwaka or that I actually did form 4? Ni sawa. Right? Si timelines ni muhimu pia. Yeah. Then sio ni timeline I finished form 4. Okay. Ni timeline. Yeah, now the good thing about that timeline is nime crunch 4 years, so nimesema I finished form 4. Okay. Sijaanza sijui form 1, first term, second term, third term. Acha kumengage. He's having too much fun. Let me tell you. Take too much time. So mimi na try kwa help hapa hivi tufanye basics so nimaliza form 4. Okay. Like sikumaliza but like kuna watu bado waliendelea like mimi nili exit. Like ulimaliza. Nikisema nilimaliza ni kama hiyo shule iliisha. Marvin. Pastor Mavo. What's going on? So ameshiba. You completed. Ameshiba. So na tusumbua hivyo. Tumemshughulikia vizuri hapa nyama. So after hiyo story kaisha, then nikaenda second discipleship training here ilikuwa Gilgil. Nikitry to bado get bearing. So in that year that's when I think God akawaka tu kwa hati yangu ulijipata je Gilgil direct. So huyo missionary alikuwa na launch hiyo waka alikuja Ruaraka Baptist na some members walikuwa wanamjua wale walikuwa wameintroduce na nikasikia hiyo program inafanyika na nikaulizwa kama ningetaka kuengage juu I was still not yet clear kama nitaenda kolema hapana. Hizo sikuwa nizo privileges za kama watu wengi siku hizo kwa nati nikimaliza nitaenda. I didn't have that privilege. Yeah. So things were just happening to yani ni God to make it happen. So I figured instead of staying in the city doing a lot of not so much, so let me just join that program. So tukaenda hiyo program, nakumbuka tulifika huko hivyo tulikuwa like 13 students, tukachapa the whole year. Ilikuwa ni 13 trainees. Yeah, 13 people were being trained through, yeah. So ilikuwa ni kwa farm setup, so kulima nini ma classes na ma missions na ministry. So you're being taught theology? Basically discipleship. Ni kama phonic ya 1 year. 8 months. Oh yeah, February mpaka December. Okay. So breaks tu kidogo April na August and then yeah. So during that time I think that's when now hati yangu ikaanza kusettle on the fact that I might not do what I want to do immediately, but then there's something else that God is opening up in my heart, and that was Martha's ministry and reach out, going to schools hivyo na kuona vile God ana change lives za vijana. I think ikaanza kuniingia and the missionaries the wife kuna timu alikuja akaniambia tukigraduate, akaniambia no one just random tumetoka mission, akaniambia there's a certain happiness and joy that you have tukitoka kwa hizo ministries that is not usual the way tunakujuanga. It's like just pray about it, labda hizi ni vitu God and consider. Anyway, fast forward December, kama tuko camp fulani hapo hivyo, one of the tuko kwa discipleship camp. Discipleship camp ni different na set free unajua kwanga chill bado uko Gilgil tu hapa Nairobi sasa. Kwa ministry fulani tu Trinity Fellowship ilikuwa quite Atinaitwa Trinity Fellowship. Nini unaongea on times 2? Mimi naongea tu hivyo, unaongea on times 2, relax. So nikaenda kwa ministry fulani inaitwa something is wrong with this guy. Msemaji bana. Something is wrong with Marvin. So then kuna ubuda tu time ya kupray kuja kanambia na feel kama God amenishow angetaka kutumia kwa mavijana nini. I'm a very cautious guy. So akasema nikasikiza like this man real deal, nimesikia. Thanks. Ataniongelesha. Sawa. Yeah. Atanishow mimi. Yeah, tunaongelesha na hajaniambia. Atanishow. No. So after that year nikarudi Nairobi hakuna vitu mob za kufanya. So what I went and did immediately was nikaingia hapo hivyo Pan African Christian University. Kuna publishing house inaitwa Evangel Publishing House, a good friend. Sio ulikuwa unaishi nilikuwa naishi Lakisama ama kwako at that point? Ni vile nitoka Gilgil nilikuwa mzae bado Lakisama. So after that during that time nikaenda hapo Evangel Publishing House, nilikuwa nafanya kazi kwa stores.
kubeba mabox hivyo manini hiyo KYM. I tell you manzi hiyo kitu nilisukuma ilikuwa interesting but at least ilikuwa na keep busy. Then after like 3-4 months I think sometime in May around there the missionary akanipigia simu akaniambia tungependa ukuje huku hivi urudi kwa program utusaidie kulead Gilgil now. Gilgil Wow. kama utusaidie juu ulikuwa outstanding blah blah blah. So yeah and ilikuwa outstanding yeah. So can we move on? So alright. So I was like, what am I doing in Nairobi by the way? Yeah. So, I mean that's I enjoyed my enjoyed boxes. yeah and not even kuchoka honestly I think mimi nimegrow value hard work so I didn't necessarily hate it. I was keeping myself busy. I was not doing some stupid things guys are doing outside there Yeah. all the time. You know so It was I was better okay than nothing. yeah it was better than kwenda huko hivyo kukaa chini ya mawe Madre. mahali huko hivyo na madre huko hivyo na puff na tap so but I figured you know what I enjoyed that kind of ministry and I wouldn't mind to see what God would do so I went back and that's how the beginning of things now in ministry started because nikaenda nikakaa huko hivyo hiyo mwaka ikaisha Now sasa unaweza tupatia timelines. Now when was this? so nikirudi kusabu huko hivyo hiyo sasa ni around Mbona unaipa timeline? wait to interview basi nataka kuambia mwaka zinataka kuambia mwaka Okay. yeah simple patient Okay. yeah inafuata msikie hiyo ngoma ya nani ya Shailene a lot of patience mnaweza learn patience ya Jesus hiyo song ni poa by the way unajua okay Tanitumia. sawa Okay. need a lot of patience drop Tutatafuta. una iPhone 2005 katikati ndo nilirudi Gilgil then start ikaisha but then 2006 7 8 9 You did 4 years. 2005 halfway then 6 7 8 9 nikamaliza 9 yeah so that's like 4.5 years right Okay. so in between there nikafanya ma studies biblical studies online studying nini just to be equipped for ministry That's when now you did theology as a course. Yes so that's the time Gilgil ni ile center inakuanga in between Naivasha na Nakuru. Okay. Kuna place into Gilgil. Okay. Kabla place ya nyama choma kabla Elementaita Lake ni Gilgil. So ulisoma theology wapi sasa? Online hiyo ilikuwa nilifanya online studies but walikuwa hiyo shule ilikuwa na offices hapo hivyo Nakuru. 25 kulikuwa na network. No, walikuwa wanatuma materials zilikuwa zinatumwa na post parcel. Ilikuwa inatumwa na parcel alafu naenda place mnaingia class mnatichiwa nini hizo. You know unaita online. Online. Sio online. How do I help you understand that it was distant learning? Bro, and you all know that you Gen Z's when we start talking online about that learning just lost its meaning like, with Marvin. Online. Na to gaslight and tuamini sio tuko wrong. No. I mean, I'm helping you understand. It was online. Like if I told you distant learning, would you understand? Yeah. Distance learning is better. Distant learning then. Yeah. Online learning is online. Online. Distant learning. Okay. Right. Basi by then ulikuwa ushachagua theology kama ndio my profession ushasema you had settled. Well, not profession. See now hiyo time niwaambia nikimaliza sasa hiyo mwaka ya discipleship. Hiyo mwaka hiyo ndio ilikuwa ilisettle kwa hati yangu hiyo December fulani nikiwaambia huyo budaki niambia. I think at that point in time I had settled in my heart I wouldn't mind going hiyo 2009 ndio nilikuwa narudi. Hii sasa ni 2004. Timelines, right? Yeah, 2004. That's when it was clear in my heart then I would want to continue to pursue this path. 2004. That's 20 years ago. Ulikuwa na watesi? Like kwenye wako like yeah, of course. Unajua so when you're growing up kwa pasi ilikuwa watesi ni ilikuwa ya wasi wenye wako for that watu wamesota inakandi kama unamchoose tu maisha ya mapambano happy are the poor mapambano so yeah I mean it was not first of all I know I mean some members of my family hawakuwa pro really yes yeah well unajua nini unataka na kudu so like what is there they are against you becoming a pastor they were against you becoming some members yeah some. I'd imagine yeah so you can imagine I thought that you'd be happy because there was nothing to show for a lot of ministry work by the way unajua hausemi ati ministry and so una ati ministry ati weni pastor ati missionary what yeah so but I guess hati yangu ilikuwa sold out kwa nimejua kitu God amefanya kwa hati yangu and like twende and honestly mimi enjoy kufanya hivyo because in between that tulikuwa tunafanya ma outreaches huko hivyo bundles man mostly size za Maralal huko hivyo mission sasa tunapeleka ma studio huko
I mean, that was quite exciting. I guess that's where I developed a heart for missions, which I've eventually continued to do with the people that I've served, the young people that I've served with. Yeah, so tupe hiyo story tena when ulikuwa unaenda huko. Yeah, that was interesting, man. Hizo zilikuwa ma story kali. Yeah, so one place that I think ile nilikuwa nimwambia ni Nkiseu. Unakumbuka hiyo jina? Nkiseu. Yeah. Nkiseu. Unafika ukishafika ni manzi huko ni mbali manzi. Huko ndo ulipata ile culture shock fulani. Culture shock fulani, man. So tumeenda place kwa hivyo Nkiseu, kuna Wamba Town, kuna place inaitwa Wamba Town. Ukienda kwa Google Maps, Wamba Town iko mahali, alafu sasa like almost 2.5 hours from there kwa bush kwa hivyo. Kuna hii community ya wase wako Kenya lakini hata wajua wako Kenya, wanakuuliza Kenya kuko aje. Yeah. That's sad. Yeah, that's sad. That's so really sad. Yeah, those are several years ago, and you know sometimes you wonder kwani serikali. I hope it has changed. I hope so. I mean, I've not been there You've for not, a minute. Yeah, so culture ilikuwa interesting because one, those fellas, they know some form of Swahili. Some form. Yeah, because those guys, they were not speaking Swahili. That's also Swahili. Yeah, wanaweza communicate mamoran nini, you know, it's one of those nomadic people. Wavaangi manguo huko hivyo, yani ma ladies wako tu wamefunika tu chini, juu ni nothing. The sun has set you free. So I mean, hiyo ilikuwa shock man. Mimi ndio hivyo commission field, watu wanakuja wanareceive, wamekimbia, wamefurahi, wanashindwa you came from heaven to earth, unaenda tu kuomba. Yeah, because I should do I think at that point in time, I think I was telling you guys last time that's when I realized, you know, some of these matters do purity. Unaongea mbio. Anaongea 2 times speed. Wow. These stories are purity. Na kusikiza I have to read your lips juu ikini. Oh really? Okay, sawa. Hiyo umesema mara ya pili. I'll try to slow down. Okay. Mbio. You know, so I realized that some of these things that we battle with and struggle with, iko tu hapa hivi kwa akili. Hii freedom iko tu hapa hivi. Sasa wasi hivyo ndo wanaishi. Ma ladies, mabuda wanachunga tu katawe hapa hivi. Kashuka fulani. Ma ladies pia the same thing, lakini kwa hivyo juu wako tu ni hallelujah, man, it's like real deal. Na lazima interact nao na ushare gospel huko hivyo and stuff. So labda ni turning. Turning. Labda ni turning. Yeah, man. Melanin hapo ilikuwa real deal. I don't know what they're turning. No, good night. Can we wrap this up? I think tunaweza maliza. Hakuna hiyo jo ilikuwa. Yeah, but yeah, so I mean that was quite interesting, yeah. And we did that several times. I mean the experiences were interesting. I remember one of those days tunaambiwa tumeamka asubuhi morana na tuambia ati Simba ilipita hapa jana usiku, and to prove anaenda na kuonyesha hadi ma footprints. You know, why are you telling me this now? So nitalala juu usiku. The first time tumeenda na group fulani ya madem wamekuja hapo hivyo, tumemaliza ku pitch tent, wanakuja na missionary tulikuwa tunaenda naye ati excuse me, alikuwa anaitwa Eric Wilson. Eric where are the toilets? Tuko bundles, how is the language barrier sasa huko? You know, ilikuwa ngori. Kulikuwa lakini sasa kulikuwa na get some of those ones wale wanaelewa lugha, then wanakuja interpret into their those local languages, right? But pia hao kidogo mnapatana tu midway. So these guys wakuja ati where are the toilets? Huyo missionary pia alikuwa fia tu Americans, akamwambia akatumia tu just come let me show you. Unajua tuko katikati ya mamti tu huko hivyo, ni dry riverbed iko hapo hivyo kando yetu. Akatoka tu akatembea almost like a minute away from the tents. Alafu akawambia anyway. Wagale walikuwa ati what? Ati no. Yeah, na akatoka akawambia basi ama mshikilie tu mpaka turudi. Yaani anyway ulikuwa unaenda unachimba shimo yako na download ma MB zako kama ni ma megabytes kama ni unafunika na hivyo kama unafanya adios. Step rudi. Bora tu kumbukeni wapi usiende uchimbe tena uipate na kucheki na surprise. Oh my gosh, yeah, ilikuwa interesting, man. So I mean we had interesting experiences, and I think those are the things that made ministry quite fun. It was just having those interesting moments. I mean walking for 2 hours to get into Manyatas, sharing the gospel with these people, tukishoma Jesus movies. Kuna watu wasi wanatembea for 2 hours usiku, wanamaliza saa 4 alafu wanarudi. But the excitement, the joy of even just watching the Jesus film in their language, a language that they can understand, you know, I mean, like, man, that was amazing. So you guys used to carry generators and all that. Exactly, generators. So imagine mnabebea generator kwa mkono mkitembea buda juu mnaenda ku gari sasa hizi so many kilometers. Yeah, kama rive kama kumenyesha gari itapita. Ilikuwa interesting, good experiences honestly.
unaingia kwa Manyata ukapata river imejaa na mafleas. Tushawahi, I mean kuna time tulikuwa tunaenda juu evangelism huko ilikuwa inafanyika kama saa kama mnatoka kitu kama 4:30 ndio mfikie hiyo place 6. Watu kwa washarudi kutoka kupeleka ng'ombe ya hizo mavitu so one of those days tunaenda, then one of the morans anatuambia kila mtu vukeni anatuambia vukeni nini, laga inakuja. Shindwa laga inakuja, laga ndio hii laga ni river. Sasa hiyo inaita laga ni river, kwa river ina come sasa after raining now. So kume rain upstream man, that was also another very interesting experience because you could just hear from a distance to yani unasikia tu maji na ni kama mavitu zinagonga hizo ni mamti zile zimebebwa na maji nini, and man just seeing the river was wide man. No bana, river ilikuwa ni kama lori moja na nusu wide, moja na nusu. It's a big river. That's a big river. So unaona maji na kama nini, that was a very nice experience. Imebeba mamti manini huku na ikipata iko hivyo una uko na road kan ya ku nini, unataka kufish mti split kama huko unaona kwenye anaenda na conversation. Jina yangu ni Marvin. Lakini si uko na upako. The worst ni hata hiyo jina iko kwa Bible. Upako calling. So that was where exactly? Kiseu. I mean, and so on. But later on, of course, I got to do some other ministry activities. But hebu imagine unge split your maji venye ingekuwa awesome. Ingekuwa awesome man. Yeah. Imagine ungekuwa tukapiga story saa hii. Ulienda ukasplit maji tu hivi Yeah. Sadly. Mmemaliza kuchotana? Yeah. We can move on. Tunaendelea. Okay. So ile siku utakuwa Moses niambie mimi nitakuwa. So after Nkiseo, what was next for Marvin? Tena tuna iPad. Moses alipewa nini kwa tablet. So naweza enda na iPad. Fantastic. Ni trends, emerging trends, so lazima tuende na. Ni kweli. Ile siku effect niambie. Mimi niko ready kwa Aaron. Sawa, nitakutia tu. Okay. So after that nikamaliza na shughuli za Gilgil na hizo ministry nilikuwa nafanya huko hivyo. 2009 nikarapa hiyo ministry. Nikakuja Nairobi 2009 December. Nikarudi back mtaa. Around that time Ruaraka Baptist walikuwa na engage story ya youth passi na nini, bado nilikuwa na consider because bado nilikuwa nafikiria labda niendelee na mission swa kama nini. So eventually nikasema okay, it's fine, wacha niendelee ni new phase. I never thought I would be doing church ministry myself because I just never thought about it. So no, even during the in fact that's even worse because I thought that was more exciting than church ministry. I think it is. I think so too. From the stories, I think it is. Right? Yeah. So it's but so my late passi Charles Baraza tukaongea naye. Charles Baraza by then baba Lemo, nyinyi mnajua Lemo, right? So baba Lemo. So yeye ndo alikuwa passi wetu Ruaraka Baptist. Man, an amazing man. God rest his soul. So tukaongea naye. Akaniambia okay, it's fine. Sasa tunaweza engage story ya youth ministry juu Ruaraka ikuwa na youth passi blah blah. So I was the first youth passi there. Nikaingia box nikasema ni sawa basi, I think it's something I can give it a try and see how it pans out. Ikigimana bounce too, so that's how I ended up in local church ministry, Ruaraka Baptist Church, 2010 June 1st 8 a.m. First day of the office. First job by the way, because uko ministry. Ita yote hujasema uko na mshahara. No, sikuwa na mshahara. Huko ulikuwa unapata hata kule kwa kubeba maboxes. Ka stipend. Hiyo nilikuwa napata ka stipend pia. Hiyo ni stipend kama like 3,000 hivi. Per month. Mwingine nilikuwa napata kama 1,000. The most nilikuwa napata vile nilikuwa commission ilikuwa 5,000. The most niliipata ilikuwa 5,000 per month. But back then 5,000 was not really. I mean, it was kaudo. You're not paying rent, I mean. Not really, yeah. Nowadays, you're not paying rent, so you're not buying food, blah. So 5,000 is okay. Ina survive too. Okay, so Ruaraka, umeingia Ruaraka. Tukaingia Ruaraka Baptist 2010 and that's ndo nilianza local church ministry. Hiyo ilienda poa, hiyo ilikuwa quite exciting kuanzisha ministry. Mavijana hapo hivyo Gumba Estate, watu grow now, probably wanataka kusize up, wanashinda so chalindo pastor wetu. I mean, which is another challenge honestly, because when people that you've grown up with, they don't believe ni kama tu Aaron vile alikuwa na doubt Moses.
Kwa sababu God nilikuwa na kudoubt mazee back in the day. Yeah. Sikuwa naona God anaweza kutumia. Let it go. Unanitumia. Let it go. So wase walikuwa nakushuku tu ashinda sasa uchali hata tushoni. So it was interesting to start the ministry at Ruaraka Baptist, but exciting at the same time because we started out the ministry there with like I don't know young people. Tulikuwa tunanga main service alafu mnatoka mnamit kwa class. Watu kama 5 10 meet for Bible study. Yeah, Bible study. So tulikuwa tunafanya tunaenda tuna discuss books of the Bible. I've always loved going through the books of the Bible with people too. So tulikuwa tunamit tuna discuss and different things. So community kakaanza tu tukagrow kutoka 10 15 20 30 tukafika at least around maybe 35 40 ka class kanajaa hivyo. So 2010 2011 2012 vitu zimeanza kustabilize because I think sasa 2013 ndio tulianza youth service. 2013 I think 2013 January. So numbers zikaanza tu grow hivyo. Mnaenda tu hivyo mnakaa mnafanya retreat hapa na pale. What will you say you did that attracted youth to the Bible study after? To the I think just being available. Mimi sijui kufanya remote ministry. Ministry by proxy, by extension. Napenda ngatuma order tu hivyo na mimi napenda kukua in the eye of the storm. Nikuwe hapo tu. So I think that one now niko too down to earth. Mimi sijui kujipatia ma airs zile sina. So I guess that was quite meaningful for the young people because we tunaweza touch base na yeye ako tu hapa hivi na sisi. All the things I used to do kama niko Ruaraka nilikuwa natoka kwa office around 12:45 naingia kwa store huko places za games na nini maboy pale kwa ndoma hapo hivyo nini tunakula story hapo hivi narudi kwa office. Na tu kupea unapiga story wanajua ngau pastor Marvin. Na unageta wasanza come to church. Kwanza come to wanajua huyu boy ataniambia real but at least boy anaweza ongea naye. You know, so that is something that I think that was a big win because I demystified the pastor's office for the young people. You know, so it was not, and then I was not that passy check. Unancheki hivi tu niko sepless. Sina sep yote, bicep, tricep, niko tu. Naona mimi si kama best yangu fulani anaitwa Silas. Unajua best yangu fulani anaitwa Silas? Yana kwanga sepful. So alisema men are forged from blood ions you know nini ndio kwani what ujamaa wewe chali huyo my blood sweat and steel Wewe unajua umesema shapeless nikafikiri unangwa jina shapeless. Hapana. Ni step by step. Mimi nimefikiria hivyo ndio akaanza ku so siko upasi ati masuti kila time spend suti by the way. So mbona mpendi I wouldn't even remember move mara moja kwa mwezi. Sasa best yako avangi ya mara moja kwa mwezi. Holy Communion Sunday. The only Sunday utaniona na suti kwa kanisa. Ama kama na preach main church. Ukienda youth tuachane kama mchele japikwa. Mimi kipika mchele wewe inaachana. Nikipika webuda hiyo lazima evidence. Sawa. Ni sawa. Sawa ya SOUR ama sawa ya AW. Chikivya nataka kutoka kwa history. Please go on into kwa history. Do you have a success story or maybe one of the youth that one too many. Mimi nataka tuambie ya kwanza. Tuambie ya kwanza. Yeah. Youth ya kwanza Ruaraka first service. So that was quite interesting. So by that time Bible study hapo hivyo kwa hiyo room tukua tu kama 35 40 not more than 40 right 35 na sangine nenda chini mpaka 10 hivyo wase wakidecide kama wanakaa mkao decide watu kwa linda kubanje alafu wamechoka ni Sunday wanakaa home right. So nikaenda nikamwambia senior pastor. So by that time Ruaraka Baptist ilikuwa imepatiwa land na Baptist Mission. Baptist Mission ndio compound inakuanga hapo hivyo karibu Thika Road hapo hivyo. So anyways so walikuwa wametupatia more land right na kuna structure ilikuwa imeanza kuwekwa ya kutengeneza new sanctuary around 2012. So nikambianga senior pastor nikamshow sasa tukianza hii mwaka mpya mimi nataka tuanze youth service. Hiyo idea kwanza ilikuwa so flambo for me. It's like what are you talking about youth service hata itarana aje tarana aje Qurani tarana. Sasa hiyo si watu walikuwa shamba plan kucheza gitaa hapa na pale nini. So nikamwambia tu nipatie opportunity. Kaniambia alafu sasa mtakuwa mna meet wapi? Nikamwambia sasa jua watu ni kama wamekata crazy do tufanye hivi. Tutoe plan. Tuambie watu tuna move in kwa the new sanctuary. Kwa mavumbi yuko nini? Wakikaa kwa vumbi for so long watatoa maganji alafu watengeneze church. Wazazi unajua vile wanajipendanga. Alafu sisi hiyo old sanctuary
sisi hapo tutamaintain. Ndo mnafanya youth sanctuary. Uko sure watu watakuwa nikwambia mimi niko Roju. Hii pale tumefika saa hizi na interactions zile tumefanya na wasee na unajua teens week hizo mnafanya, unaona tu vile vijana wanakaa mkono tukianza kufanya sasa tunafanya teens week August, April, December tulijoin Set Free 2012. Yeah, na Pastor Kenos. Pastor Kenos Dubai Fellowship. We appreciate you. Unajua sasa vile tu tunakushukuru sana mchungaji. Yeah, kwa kutupatia opportunity. So Pasi in fact Pastor Ken is one of my very good pastor friends. The first one I ever had in the city. DMC. Unasikia vile unanitoa my feelings wewe kwa video. Watakulia tena round. Hata ule pia ule ile side. Ashaanza my feelings. Ashaanza my emotions. Yeah, so after that mi nilikuwa Roju history that happened. Kambia my youth leaders wakaniambia, you know what, let's go. The good thing about it is I had youth leaders that walikuwa naona pia hao. You know, I think that's important for any pastor as you're doing ministry, that your youth leaders can see where you are going. Yeah. You don't just need people who will be making noise and thinking that it's all fun and hype. No. They need also to see where you are going. If they can hear your voice and see your heart at the same time. Umeget kile nimesema? Hear your voice and see your heart at the same time. So that what you're saying is real time. Haina buffering. At is due in a delay at 30 seconds, and these ones had and so when I shared with them, they're like, tufanye kitu twende kama tumeenda. Nikamwambia hata Pastor Baraza ametikia January ni all systems go. Nini tunahitaji speaker na nini. One of the guys was hiring out to us kabla iko establish vizuri. Sawa, tuko na guitar, sikula mtu anaweza kucheza keyboard, tutava service, order of service basic. Service yetu itakuwa simple. Tunakuja, tunaimba, tunafanya pastoral prayer, tunatoa offerings, tunahubiri, tunaenda home. Yeah, you know, and so 2 hours sawa. Tuka-announce, tukasema disekiama mwene next year tuna hope tuanzisha youth service blah blah blah. The first service in January ya youth Ruaraka Baptist Church. Kama kwa hapa na Ruaraka Baptist Church unasikia story. These are amazing. God started that work right there. So enjoy what is there because it was God's work. You know, so 70. Mavijana kuja 70. Maybe 73, 74 around 70. From 35. Tukashangaa watu wametoka wapi. And for sure, si sura strange, ni sura za mtaa. Ni kama tu walikuwa wanangojanga wasikie kuna kitu ya mavijana inaanza, right? So they never had the platform. Man, that was so exciting and the service just picked up like that. Ikaanza and wase wakaanza ini unaongelea mbogi ya kina Robi Amata before then. Hii ni before kina Robi yani hii before Robi. Wale watu naongea about saizi wako na watoi. Wale walianzisha wako married, wako na wa juniors sasa. Kina Tiffany. Tiffany hata bado ni new blood. Because if it's 2013 kuna older. And 2013 we were in primary school na sisi engagements na kina. Yeah, kuna older. Kuna peoples wamekuwa. Imagine. So I mean it was that amazing, and from that time huduma ika pick up. Tuliface some challenges zetu kadhaa, yeah, it's true, but that's how amazing, that's how surprising. I think nili realize one of the other things is kuna vitu God atakushow ufanye as the leader how need by in ya kila mtu. Kama wale wase amekupatia watembe na wewe wameona na wamesikia, enda go with the few that have seen it. Yeah. Au wengine wacha wadandie basi kiendana. That's something our producer says a lot. Yeah. Yeah, because you can't have everybody on board. But you just, and also they'll drag you along. They'll drag you. Yeah. You just need people who have seen, again, who have heard your voice and seen your heart at the same time. You don't need too many. Jesus alikuwa tuna 12. Yeah. You know. And he knew that they had heard him and they had seen his heart, and he was confident. Yeah, he was confident that they will do the work. I think for me in Matters ministry, for those who are in youth ministry, it's not always about the numbers. No. It's about what God has said. And if God shows you something, then God will facilitate, God will sustain, God will make it good. Na hiyo huduma ikaanza tu Ruaraka Baptist Youth Ministry ikaanza vizuri, you know. So the young people that were there doing things, definitely there was an acting group that was there already, was all wanafanya mavitu. So it became more vibrant, you know. Now job ikaanza ni kudevelop leaders, which is the hardest work. I think that's what I love about local church ministry, the headache of developing leaders. That's why most ministries, wale wanaingia na tu ministry ni hype, ni hoax. Ministry sio hype. Ministry, trust ya ministry sio hype.
back in the day when I was getting the ministry in Nairobi, ilikuwa tu kutaka youth ministry, fanya hizi, leta maartist fanya huyu ama fanya hivi, fanyeni hizi magigs, fanyeni hizi vitu, msikue tu serious na mavijana, msikue tu serious na wakidedi, tutaanza kuambia sio, we hope that they're in heaven. Mimi conviction yangu ilikuwa basic. Tuingie, let's do the serious thing. And I realized, you asked me, even to date, it is that serious thing that maintained those young people there, because they knew tukienda kwa hiyo service on Sunday tutapata ukweli serious. Hiyo walikuwa wanajua. Haitawata dance ovyo tukupigisha mapi jokes sijui nini. Tutajua tutafanya upuzi kwa hivyo nje. Tukiingia hapa hivi walikuwa wanajua tutaimba wimbo serious na tutasikia something serious. For me that has been my culture all through. I mean, if you know my theme for life inakuanga hiyo simple, the gospel in and of itself is enough. Preach Jesus or go home. That's it. That's my motto of life. Preach Jesus or go home. Usinilete jaba. Kama unataka kuniambia kitu on Sunday juu ya Jesus, situongee on Saturday. Kama tutamit Sunday, tafadhali niambie about Jesus. Niambie sijui nilikuwa America vile nilikuwa wapi. Sasa hiyo inanisaidia. Ambia huyo mtu hii juu ya Jesus. Hiyo ndio kitachange yake. Mimi nimeona exchange wase. Imeona wase wakikamkupenda fellowship, si kwa sababu kulikuwa na drama mob ama na nini, hapana. Na sidani kama nitachange your thought. No, we will do other interesting nice things there, it's okay, yeah, because there is balance that you have. Time you to preach gospel, and time you to preach gospel. Exactly. And when we are having fun, yes, we are going to have fun. Wewe unajua si ndio? Yeah, I know. Lole sombo. Nani wacha wewe? Nani? Now talking about other people. Mtu ni nini? Kwani nishaikuwa na student mpoa set free kushinda wewe? Hakuna. Nothing, man. Shake my hand. Thank you. Yeah, appreciate it. Tulikuwa tuna that's for the camera. Yeah. Ile the previous episode yenye ilikuwa corrupted, tulikuwa tunauliza tu wase wa make contributions ya episode title. Then Debs akasema Mavu by the one he always insists preach Jesus or go home. Preach or go home. So wanakujua hivyo. That's so nice. I think in fact kuna shule fulani nilikuwa nime preach when I was in Gilgil, so I did a lot of high school ministry. Moiforces Academy la net. Oh wow. Hiyo shule nili preach miaka nyingi. In fact the narrative, I think if I ask my cousin about you atakujua. Alikuwa huko miaka gani? Hiyo miaka ulikuwa huko Gilgil. Yeah. Atakwambia ile pastor serious. Hivyo ndio alikuwa ananiita. Wanaita ile pastor. Alimaliza 2010. Alimaliza high school 2010. Sawa, tunaweza kwa tuliinteract. Kwa niliinteract actually. Yeah, hiyo shule alikuwa niliambia one of the leaders, friend yako aliniambia, Mary ni wanaongea about by the way, Mary kuja kaniambia, unajua huku hivi ati hapa nakujanga tu anauliza ati nani anakaa Sunday? Sema Mavu. Atukisema Mavu anasema tu service itakuwa serious. I'm like, yeah, I'm happy to be. Wanajua ati ni come service ni serious. Me I'm okay, man. Yeah, I'm glad. Let's ulikuwa unatuchanganya juu tuko huko nje tunacheza ball alafu ukifika uko serious hata nimebondo na shida challenge atakuelewi bana. Tutaka tu joke na wewe cause tukicheza ball hapo tuko jokes hapo tuna make jokes. But you see the gospel industry has known to be very grey, right, with the Kenyan music that is there, and the concerts that you're saying, they mostly don't preach God. They do not breed hearts. They don't breed hearts of Christ and all of that. I think they focus on fun. Fun. Yeah, not Christ. Ime to cripple sana because and we need to be objective as youth workers and youth ministers. We were not saved by excitement. Yeah. And we cannot reduce the power of salvation to excitement. We are doing disservice to scripture. We were saved, the Bible says, by the incorruptible blood. You do not put Jesus on a joke line and think that a dudette will take him seriously. Jesus akidedi kwa msalaba hakudedi alafu akasema guys jokingly. Jokes, it's a prank. Hako ati akapo hivyo. Alikuwa hivyo alafu ati akatoka akisema tulieni, acheni kukua sad, msilie. Niko tu hapa hivi. Hapana, ilikuwa serious. He died dead. Yeah, he was beaten silly. We can't take that lightly. So yeah, I think those are a few things that I've picked over the years. Just ministry is serious because Jesus is serious about it. I had asked a question on a success story. Maybe you can talk of your favorite. Umesema ni nyingi. You can talk of maybe your favorite, not favorite, but the most interesting way you introduced someone to Christ and they actually. Man, I think the most exciting ones have been seeing young
Catholic guys coming to Christ after arguments. Catholic. Yes. Walikuwa wanaanza maswali. Hapo sasa kuna shida ya initangwaje? Denomination. Yes, depending on doctrine. Because there are things wanasikia kwa conversation nakwambia mbona unasema hivyo na si church. No, naambia sawa to engage. To engage. So one of those ones sasa majina yake ataninyonga. Yeye aliokoka akistudy accounts usiku. Nilipigia simu saa 7. Kana mimi hata sijui nini mbaya na mimi pasi nikwambia ni nini. Nameko ndalia. Ananiambia nasikia tu niko too emotional but na feel tu ni kama nataka kuokoka. Kambia uko serious ni? Kambia kwani nini unadu? Nilikuwa na study for exams. Na ile uoga fulani. Boss, ushaikutana na Jesus kwa maths? Kwa example. Inakaa vitu walisikia kwa hizo ma teachings residue ilikuwa real. Yeah, so I think that is one. Mwingine aliyoko kwa 3 akilia kwa 3. Really? Kwa 3. They call you. Akinikola kaniambia manze, basi kitu manze ni kama nikamwambia msee. Nataka kuokoka. Kaambia tuombe. Nice. Yeah, I mean it's been interesting. It's been an interesting one. Have you met someone who is deep into drugs and you've helped them out of it? Yeah, so nisha nimekuwa na my experiences mob za watu wametumia madre. I mean youth ministry in Nairobi, you're probably interacting with more of these guys than you know. I've had both sad stories and good stories. I've had young people that have gone in and we started working together and then they slip back because of influence ya wase. Kuna wale najua both my boys na madem mwanza me-engage kimeenda kimwaramba wamerudi wakwambia sasa mimi niko ready ku style up na yenyewe unanamse anakam na anakuambia niko clean for this long. Prayed with one to get born again, aka relapse, akaenda rehab tena nini kurudi ako strong. And so it's been interesting and na sio tu from narratives za abortion nini unajua youth pastor anasikianga vitu mob sana kwa ofisi. So there are many things that you receive and you sometimes you don't even know what to do about it. But I tell you the transformation stories are many. I mean tukikatu hapa chini tuanze kusema ati watu wale vitu zilichange vitu wakabadilika heart na nini. Ni mob kabisa cause and it's not instantaneous. I think that's why I usually say youth ministry is like a bad relationship. You will be heartbroken many times before probably you stabilize. Yeah. Because you're not meeting just the same person. You're meeting different people and they all have different stories and they're going through different things and they're all cut out differently by God, so their responses are different. Their response span is different. Their appreciation of what you're telling them is different. So I mean hii moja inaku-encourage, ingine inakuja na ku-rip heart, ingine inakuja it's been interesting things. From wale wanashanga watahandolaje kuambia wazazi wao watu walicheat exam so hiyo grade walipata hawezi fanywa kwa sababu wameitwa. Unasaidiaje mtu kama huyo? Where do we start? Ushaipata confessional kayo? Na so mjeso tutadu asa ndo maana nimekuja kukushow. Sasa mimi tu. Unajua so amekuja hapo when your final way and the way out. Ameitwa medicine. Ameitwa kikitu na yeye anajua mzesiwezi hiyo nilikopi. Anambia sikuwa najua kitu ni serious. That's crazy. Sikuwa najua ni serious hivi. Kama ni serious juu sasa serikali inafikiria uko wewe ni sharp like this akaambia no mimi siwezi fanya kwa sky. Ambia okay so tunadu. Mimi so wewe unaweza do naona ni kama unaweza do nikwambia find reason ya kufanyia hiyo course find a reason that will convince your parents ufanye hiyo juu sasa unataka tufanye nini because you can't help in lying again to them. So it's been a very interesting one. I think there's just a lot more and not just drugs. Not just drugs and many other challenges in life man. So it's did at any one point hizi issues zote zenye unakuja juni kama wewe sasa ndio unabebea watu misalaba ulijipata uko overwhelmed? You're like ministry nakuwa na moments this is kudanganya many times not once or twice or thrice nimekanika juliza do I want to continue? Yes. No, do I really want to continue doing this? Because sometimes it doesn't make sense to extent that I feel like my life has been wasted, especially when probably things have clouded my mind so much. And sometimes take somebody probably like you or somebody like him to just come and talk to me and then I realize snap out of it, man. How's your cookie waste life? It's actually worth it. No, I mean I've had even just this year I've had some moments just like nimechoka man. Nafanya nini God, so it's not making sense. This has been quite interesting for me individually, so it's been many things, but
one of this young girl I met when she was in Form 1 in a school called Ruchu. Monica, that's who I'm talking about, right? Ruchu girls. Ruchu girls had such a bad rep. No, but by the time you are in nilikuwa natafutiwa huko, my auntie was like, no, Ruchu girls has a bad rep. But I tell you, there is something good was happening in the Christian Union. So huyo nilimit kawa kwa Form 1 with another group, and so sometime akakuja tu akanipigia simu akaniambia, pasi tunaweza kutana tu for coffee. I'm like, oh, okay. No, this is after high school. No, you need this year too. She's many years out of high school right now. She's working and stuff. Yeah, nilikuwa one of those difficult weeks. Akili yangu nimechapa contemplate and shindwa kitu na nini ninaduna life yangu, you know. So I think my thoughts zilikuwa zimekam mob. So tukaenda mahali at cafe, ananiambia nitalipa. I'm like, no, it's fine. So tukaanza kuongea tu, and the first 15 minutes aliongea tu akiniambia, by the way, na nitujue kwanza, you know, kabla hata nishare tu vitu mob, na appreciate manze ile impact niko nao kwa life yetu. Na nikumbuka siku za high school na nini vile ulikuwa unakaa, nilikuwa naenda shule na lala huko juu nikidisciple au madem, na tengi napatiwa ka room fulani hapo hivyo kwa teachers quarter, nafanya discipleship mpaka jioni. I mean, to akaniambia usifeel ni kama hizo usiku zilikuwa wasted, man. That nakwambia ile ilikuwa ni kama insulin. Wow, I needed to hear that day. That day. So I mean, it was just like, so there those ones there are those moments that come, I'm just like, hey man, is it making sense? Is it adding up? You know, sometimes unaangalia life unashindwa nini nimeachieve. You know, probably I don't have too much to show like many other people. Unashindwa, God, so what am I having show? But anakumbusha cheki, what do you have to show? Look at all these lives. Look at all these ones. Look at all these ones. Look at all these ones. You've made impact. Honestly, I don't know. Do I always see it that way? No, that's the truth. That there are moments that I think that one slips my mind. When probably when that hymn says, he will hold me fast. Says, imagine that's the song I'm just singing in my head right now. My soul will fail. My faith will fail. Yeah. Christ will hold me fast. So I mean, just like, because there are those moments when it just comes, it's just like, but I mean, shikilia anajua nini anadu. So I think that's the thing about me, probably. You know what I mean? I person kuna kwanga tough nini. No, it's true. I think I am tough, but I was telling a friend, sometimes I can be crumbly. I don't know, but mimi ni human too bado. So nakuwa na moments. But thank God you were tough. I mean, look at me. Bwana asifiwe sana. Yenyewe look at you. Ati yenyewe look at you. Thank God you were tough. Hapa na naongea English. Na anafanya vitu serious university. Yeah. Who would have thought? No, I don't know if that toughness helps or something like that. Means you bad. Watu wananiambia, najua watu wanaona pasi ni mtiaji. Watu wabako walikuwa wanaona mimi ni mtiaji sana. True. Hiyo najua ni ukweli. True. Mimi nitakwambia sasa hizi juu tumekuwa watu wazima. Sio? Hebu niambie. Hebu niambie tu nisikie. But it was not from you know, at times our generation, we don't like strict things. We don't especially after high school. When you're in high school, you're used to following this kind of routine. Tena mmekuja set free, unataka nikram Bible verse, unataka sijui niamke 5 am, unataka what do you want? Siniko kam. Exactly. Why are you forcing me? Why are you? Alafu kwanza tulikuwa tunasikia ati Mavana kam domi yetu. Why are you forcing the gospel sound? Na makansi na kam nini kudunini. I can say a lot of times we don't see Jesus as a cool thing. We view the ministry, the hype, the dancing and the music and all of that. That's what we want. We forget that that's it is not the it, it's right? Not the it. Yeah, interesting. No, it's good to hear you say that. I mean, because I know that one have been branded that one. I know, but even in that I think there are some low moments that come to me. Sometimes you ask why did I even respond to this call, or did I even respond to the call? Ama mimi nimejiita. Unajua unaweza sikia echo yako na useme ni Mungu ameniita. Unasema Mavo, alafu unasikia Mavo, unasikia yes Lord. Mweko opinion. Sometimes people wonder kama hiyo ndio ni opinion, especially when my faith is failing. Yeah, when things are too much, and things can be too much, I can tell you for sure. So it's not, I would not say it's always a very positive, motivated time. No, at least that's not my experience. And maybe other youth pastors have it differently, but sadly that's not mine. I have moments when it's just dark black. I don't even get what is happening. Yeah. So you've talked about Ruaraka Baptist, where you served as
for the long 9.5 years, to be 9.5 precise. years. And you've talked about mentoring a bunch Yeah. of leaders Many people that for got 9 years, and then the Yeah, set wengi. free camps. I know. And the missions. And the missions Mlienda za- missions now. Yeah, ulienda now missions the Form 4 Ulipo Leavers because the program, the Form 4 Leavers program, now it's changed the name, but tulikuwa tunaita deal when I was there. We may change. Yeah, we changed names. I think ni vessels. Okay, I'm sorry, I don't get vessels. Something vessels, right? Anyway, X ni X. Yeah. Yeah, no, niliwa exposed. That is one of the big, even in Ridgeways right now, Form 4 Leavers program, one of our biggest experiences in the Form 4 Leavers program is missions. Yeah, for me, I don't think I can compromise that on nothing. Let's not go for a walk in Karura. Let's not do it. Kama hakuna do to save your pesa to any missions basi. Yeah. If that's all we will do, then tufanye hiyo tumalize program. So we did some nice missions huko hivyo Tangulbe. There's a video I saw you Yeah. and Akina Ketra on a pickup, and the area was looking so dry. Shao. I can't even remember where that was. Oh man, yeah, those are crazy. And I remember things. being so jealous. Shower things, man. I remember being so jealous because I was like, mbona sisi hatuna mission. No, and I tell you what, Angela, hiyo kitu badilisha mind ya msee na hati ya msee. Actually, that's Perspective. When nikienda next nikumbushe nikutaga along. Sawa. Unaweza kuwa special invites. Sawa, thank you. Because I think it's important. One, mavijana, they are ready for it. They're ready for it. You know, the guy who wrote a book and he said, Waking the Giants, by who I forget his name, but it's called Waking the Giants. And in Waking the Giants, he's saying that young people need something that they can bite their teeth into. Ile wakibite wana feel tumeshika kitu. Not very flimsy, technical things that doesn't make sense. The young people are ready for the work of the ministry, for the hard work of the ministry. They are ready for the mission field. They are ready for the adrenaline. Yeah, wako ready for that. I mean, and no wonder God has not always used the wazes. That's the truth. Revival, God has always moved the young who are strong and energetic and they have nothing to lose but their lot to gain. Yeah. And so for me that's why get them outside there, get them out of the city. Tulikuwa tunaenda kwa class fulani hapo hivyo kwa shule hapo, mna spread mattress, mnalala, mnaamka asubuhi, mpike na kuni. Unajua kuna watu wanabaki kwa compound wakipika wakiomba, na kuna watu wameenda hill to hill huko kuhubiri, si door to door notice. Wow. Yeah, hill to hill, namna rudi ina ni experience. That's an experience. It's an experience. As much as it's hakuna scary. machini mnapanda lori uko na mambuzi na makondoo mkienda ku But hapo kwa kutembea for 1.5 hours. Yeah, mnatembea. I mean, nani, it's hard on your body, but when you came back, it's always exciting. The stories, Isiolo, uko Tangul Bay, uko hivyo Amaya Market. Even the heart changes. Yeah. It's an experience and a half. And mimi si kwa tunaenda like unawaambia waende wa book matri wafanye hizo vitu zote tuende na si ati tuna travel na mpishi. Is somebody cooking for us? Yes, you. So yeah. So tunaenda huko hivyo mna deal nayo kama mjui kupika wewe ila nini, bora si tukirudi kutoka kuchoka tupate dishi. And it was good. Those are things that changed the young people's hearts, and I realized that is something that I cannot get out of the ministry I do. If the Lord keeps me for long, wherever I'll go and do youth ministry, when the time in Ridgeways ends, I don't know when that is going to be, but wherever I will go, missions, going outside there, get people out of their bushiness and out of their cityness and go hata hiyo genius juka kwa English, but waende huko hivyo nje, waende bundos huko wafanye, because I usually say it's the Jesus you experience in the bundos is different than the Jesus you experience in the city. Different, the experience is different. It's different because hapa hivi kuna ma prejudices zako, ma comforts zako. Huko kwa bush mali ya unakasirika juu vitu hazifunction nini. I had someone call it pretty Christianity. Oh yeah, pretty Christianity, yeah. Right? Yeah, it's very pretty. It's very not pretty. Yeah. It's decorated. It can't face the devil. Yeah. Aiezi turn this stone into bread. Hawezi pull off my pretty Christianity. Unasema story ya kupika. I remember for Nikki yetu. The worst we complained was there was a turn men. The guys were supposed to cook, and budget imeprovidiwa, and they were supposed to cook pilau and provide juice. Yeah. This guy is walinunua just cola. Just cola. Man. Na wakachanganya na maji. But I don't see a problem though. And then the rice was uncooked. Ilikuwa crunchy Ilikuwa crunchy.
alafu tukasaviwa na toothpicks. Yeah, We were ilikuwa- supposed to eat pilau ilikuwa Christ. na nini zinaitangwaje chopsticks, For a change. toothpicks. For a change. Serious? And I thought that was the worst thing that could happen. No, not I yet. should go to Bundus. Twende Bundus. Twende Bundus mahali probably ni hiyo kuni ya ujui mahali pa kuitoa. Hata sijui You see ati kuwasha ni provided kuni. for a Man, I need to mnaenda change. kuivunjavunja mahali mrudi mpike hard life. It's important. For 1 week. Yeah, for 1 week, 7 days, 8 days even. And the travel is not all that as well. So that we did a lot of such things in Ruaraka, just experiencing people getting born again. I mean, I cannot exchange that for nothing. And just sitting down with those young people in the evening, mna recap masiku, ka sunset hivi hapo hivyo, watu wamechoka, my emotions zimeflare, mali zimeflare, but tuko hapa for Jesus, so tuendeleeni. Yeah, so those are moments I cannot exchange for nothing. In Ridgeways, we've been doing that. We've been doing some ministry in Malindi. Not Malindi, Mali, wasiwa kuchill. Malindi Bundus. Malindi iko na Bundus, by the way. Siko beach. Oh no, Malindi iko na Bundus. Beach inakuanga privilege. Tunaendanga Huko tukishafanya niko kazi. Bundus. Tunaendanga kwa beach lakini tukishafanya tunaendanga. Kuna siku tunaenda beach. Kurelax. Tunaenda kula chill, tupige mapicha. Lakini kuna uko Bundus, mimi niko manzi ya. Mimi na agenda ni Bundus. We've done quite some work. Hopefully in the next year tuta change location to an wapi pengine inafaa tuanze kufanya ministry. But I think that one is something that we need to engage. For those guys who are engaging in youth ministry, again, young people are ready for the hard things. Let's not baby them too much. No. Okay. Yeah. So after being in Ridgeways as the youth pastor for 9.5 years and Ruaraka Ruaraka Baptist Church for 9.5 years as youth pastor, Yeah. and pretty much a whole chunk of your life Yeah, before that. we were the first Sunday school kids. Wow. 89. When he was there. Mimi Anyway, mzee. your chunky yote now 2020 2020, yeah. transitioning to Yeah, Ridgeways. transitioning. Man. Yeah, transition was hard. Kulikuwa na culture shock. So tulikuwa tusha interact na Ridgeways before, but ilikuwa imetake long kabla tume-interact. But with the pastors, the pastoral team, tulikuwa na pastors fellowship, tulikuwa tuna meet every Tuesday. So ni watu tulikuwa tuna Baptist churches ama watu mapasi wa Kahawa West, Ruaraka na Ridgeways na Kahawa Sukari. Tulikuwa tuna meeting Tuesday for and that breakfast. really shows And the relationship. Yeah. Remember? Maybe sometimes, so maybe it was on and off honestly on that one. Yeah. So yeah, so I wouldn't say that there was too much of a culture shock. There were things that are different, Ridgeways is not like community the way Goomba is community. People are coming from everywhere, they're coming. Goomba people are mostly coming from here. So those are two different things. Bapo watu wengi ni hapa hivyo within. So it's a different feel. But other than that, I think I'm not the kind that goes and changes everything immediately. In fact, I didn't touch nothing when I just paused on before I did any kind of considerable change. Because if something is working, why are you repairing? So just find where you can make it a bit more firm, where you can establish. Because what I usually say is, I'm not here to compete with somebody, so I don't need to come. If you're done work somewhere and now I want to remove it altogether, then start something like, for what? No, for what? If it is not dysfunctional, what am I fixing? Often when you go and try to fix something that is not broken, you break it. The problem is the fixing, because it was not necessary in the first place. Moi kwa leo dauga tiriri omodo Kikuyu imeisha. So it's not necessary. You do not need. Why do you want to outshine somebody? Unapata reward gani? Hatuko competition. No, I mean, and if you look at ministry in that way, then I think it will be easy to do all these transitions and stuff. We are not in a competition. Surely it is the Lord Christ we are serving, the Bible says. And so who is Paul? Who is Apollos? Who cares? Who is Mavo? Who is Silas? Who is Kenos? Who are we? Fellas that are going to die one day and then you'll forget us in 8 months, 10 months, 12 months. Yeah. And then you'll be having the next person. So we are not competing for nothing, right? So I think that is something that I've also come to appreciate. So yeah, Ridgeways was a good surprise in different ways. And I've come to love the place. They are now my people completely. And we mean Nico home. Yeah. I mean, it's the new fam. It's 5 years later. And I love those guys. The ministry there is amazing. God is doing awesome things. I mean, it's exciting, man. Sunday after Sunday, in very short spans, if you are wanaokoka, mavijana wanaokoka. I mean, that's how exciting can it get? Bible studies going on.
we are making efforts to reach in and reach deep and reach wide as much as we can. It's a good it was a good shift. I think it came at the right time as well. As they say, a change is as good as a rest. I think in retrospect, I'm like, yeah, you know, I'm okay that one. I'm fine that happened when it happened. So it was difficult for the guys. At what point were you like, yeah, it's time for me to let go? Change. I mean, my hey, sasa hapa nakwambia ni ku spill the beans. Spill it. Man, nikatuni gani walikuwa na msana vomit mavitu. Kowalski. Yeah, penguins of America. King Julian. King Julian now the four penguins. Tulikuwa na Kowalski wa kutoa mavitu. Yeah. Kowalski vomit a plan. So I mean, they live in the voice. Yeah. Imitation. Yeah, no, that one was a good that one cartoon that I can watch on repeat is yeah. Anyway, so umenuza nini by the way? What point did you feel? At what point did I feel like it was time to move? I mean, that was an interesting journey, honestly. It was coupled up with many things that I cannot say on air. No, off air, fantastic. Meet me, take me out, and then we'll have this conversation. But okay, on air, I think let me just summarize and say it was progressive over a period of time. If you ask me now, now that I've been out for 5 years in a new place, I think the journey to exit. The mental journey started in 2017. Yeah. That was a very interesting year. 2 years. 2017. And then 2018 and 2019 was farming up the place. Never knew. You knew it? Never knew. 2019 I knew in my heart. This and is my prayer was, yes, God, I think it's kaput. It's all systems go right now. I think I have done what I need to do now. Again, because of different things that were at play. And so I'm like, yeah, you know what? I have no idea how the next year is going to be, but meaning a desire to move. At that point, ulikosha finyanga, hawa kina leaders. Leaders walikuwa rada, wakilikuwa hawa watu inakwambia ile kazi walikuwa wanafanya. They didn't even need me there anyway. They were doing awesome work. Na kama wananisikia nyinyi mnajua, ride or die fellas. Watoto wangu for life. Yeah. The last time you were so happy mpaka ukasema kina Fex wako wote wanajijua Fikiri, Tiffany Mama Twins, you know, Fiona, tuingie hapo wakina Naki, mnajijua nyinyi watu, Naki, you know, Naki Trumpeta. Watu walifanya kazi mzuri hapo Mogoye, Malimko, akina Lemu, watu walishikilia kazi vizuri. People that serial genuinely serial so tuko na Ridgeways hizi, which is a good thing for me. I'm glad. But all you guys know yourselves, wale mlishikilia kazi vizuri. Mlifanya kazi vizuri. I'm proud of you, man. And you did a great job even leading them and training them, because kama waliweza wali sustain get pasi mwingine. You also did a great job, and the work is going on in Ruaraka amazingly. Job kazi inaendelea kwa mzuri. So we are glad again. It's God's work and it provides God's kinds of fruits for God's glory. So yeah, so it was interesting. So it was a protracted move. It started, if you ask me looking back, it was progressive. Yeah, then at the end of the day God anajua vile ufanya vitu, right? True. So but transition ni hard. I mean, nikumbuka meeting ya mwisho manze tulikuwa nayo ilikuwa hiyo ni deja vu, man. Wasi wakiona najua atakumbuka ma feelings. Hiyo room ilikuwa na ma feelings 1 million. Uliambiaje hao sasa unaishia? Niliwaambia wadau, real, mimi na bounce alafu nika bounce. No, okay. So ilikuwa hawakulia. Hakukataa uishie. Unanishika? Kana mkono yako. Those are the kinds of jokes she makes. Alafu anakasirika. Unagete? Yeah. Ushasikia ile narrative ya nyani? Nyani ya uni? Oh, yeah, mimi nisha move on by the way. So hata mimi sioni. So yeah, no, ilikuwa hard. Hiyo evening ilikuwa hard. Ilikuwa mageza kama saa 12 hivi. Ilikuwa ngumu. Hiyo nilikuwa najua itakuja na ilikuja beyond vile nilikuwa nafikiria. 2019 December. Wiki ya kwanza. Na uliishia for good. It was sika urafiki yako. Check by the way. Mimi nitafocus kuongea vitu zile mnaniuliza. No, let's talk about gossip. No, it's not gossip. Ni gossip. It's not gossip. Mavo, we made a cake. How do I go to my friend and tell him, I talked to you on a podcast that was supposed to be sharing about me? No, kwani jina yake katikati ni Mavo?
Mapo, Lakini we best bought yako, a he's cake, we associated bought to you. gifts. No, it's fine. Set to Association. like our form, to we like were a all bash. crying. Na hiyo ni We were fiti. like, oh my God, But hiyo ni it's going. Okay, bash hapo. Next Sunday ako kanisa. Yeah. Unashindwa. Na Mbona hapo pulpit. nilililisha? Tulikula keki. Muka hadi 3 mkalia. kgs. Ndio Tukambaya ukuje mpaka ubaki gift. hapa. Anyway. Hapo sitatoa comment kama mimi nitashangaa kama nyinyi. Alafu, let me tell you, Yani alifanya hivi John. We. Mapo, tukibrainstorm kuhusu- Imagine I didn't know. tukibrainstorm kuhusu gift kwa like jamaa anapenda What? carpentry. No. Hizo mavitu. Chatumbaie. Mkamshikisha Equipment. matins. Ai. Ndo ati akionanga ati in memory. Nakumbuka KWBC, Do this you in know. remembrance of me. We're not going to see. Do this in remembrance of me.